Walaji kasitoli munywa ate n'onywa amazzi nga bwe bakola okankana ate anywedde walaji alina kunywa ate kyekaawa ayokya kati ate banywa butunda nekugamba experience y'amaanyi nti after failing to eradicate walaji brewing British colonial officials changed their approach from legal to persuasion. Medical doctors pointed out the dangers of walaji as they are doing it to COVID-19. This also failed. Why? The doctors pointed out that heavy walaji drinking affects the liver and causes gradual death. Achibomba. Achonona. Achonona. Nirwa chiba munywanga amanya achonona. Abazungu force yabalema kubanga abasirikali bebasinga ngumunywa. Kati nga bakwata ekidomola kya walaji bakibba. Ne bateekamu amazzi omulamuzi tasobola kutesinga ku illegality. Kitakizo taswa kigeza kwa wala jibamusikazanga abasirikali abali bamunoonya kati bakyusa gavana yagenda mu kikiiko lw'emmengo n'abagamba tibali mutuyambe ku walaji musajja nambuuza nti akola ki omubaka w'olukiiko nti ayokya ekibumba nambuuza afudde n'ekibumba ekiramu mumu waki because they thought that the governor nga bwemulaba Museveni kati abantu abanyawalaji balowooza nti bano abamulwanyisa tebayamba bo omusajja yabafiiriza nti walaji ayokya ekibumba nti ye naye afudde n'ekibumba ekiramu mumwaki nti tewali afa n'ekibumba ini Busoga you are buying emikira gy'emmese kati nze afudde n'ekibumba ekiramu nkifunamu ki ne bafulumya gavana emisinde mu lukiiko lwa Buganda okusalawo abantu bafere ekibumba kyabwe. I was telling you my children nti a person must be consistent. Genda e Busoga latrini bagiyita mugwanya kamugwana mugwanya went to Britain n'alaba flash water toilet n'akomawo n'asima n'abalagiro zisima ku mbooko ne bamubuuza nti mugwanya pupu gweyagala tuteeke mu kitundu mu kinya ekimu ofunyeyo akatale e London nga Abasoga bamubuuza mugwanya survived 3 times assassination olwa toilet ate nga yali ayamba bo. If you are change agent you must study the psychology of the population. Nomanya ekitundu n'okibala naye mukugamba responding to these medical findings the walaji drinkers came out with a defense. Kigasa ki okufa n'ekibumba ekiramu? They wondered what advantages one would get by dying with a good liver. The British failed to answer. They lost the battle against walaji. This was because those who consumed it wrongly believed that it was not in their interest to save their livers. Two, like any other person embarking on a self-destruction mission, the walaji drinkers did not realize the health hazards to walaji. They wrongly believed that walaji was a part and parcel of their lives. They became addicted to the gin. Security forces were the biggest consumers. Would arrest the brewers, confiscate it, consume the content, and took empty containers to the courts as exhibits. In my opinion, this applies to the group that has kakati kyengamba gwalabako ku kalabia kyalinga kidomola yali afanana ati anti Abaganda bakijja mu kale bia container kalabia tawalaji kati twakiraba kale bia ne bagamba kalabia nga kidomola kale bia abasajja bafiiranga ku walaji mu bitooke bali ku kalabia ya walaji kale bia nga biri bidomola container buli bakifuula bagende bekatankira kwa kananga bafudde. The moment you fail to understand nti if what do we want, if I know katalaba abasambi b'omupiira omusambi w'omupiira omulungi leefu bw'aba atunuulidde akugobesa. Omusambi w'omupiira bw'amala okutuuka mu ntabwe ya goal is handled differently by the defenders because mishandling him can bring a penalty kick. Temukonako. This applies to a political opponent, especially one backed by foreigners.
ateekeddwa kubanga wakujajjatibwa bujajjatibwa si wakonebwa ofuna bagenzi si bannakalema tofuna bakubi bamikko kati kana kadde nabagamba tulina me I can effectively hand Bobi Wine. Why? Does Bobi Wine talk about and does he have a manifesto? Yagitongoza yati eriwe gitwogerako embalala yatongoza ki that was a requirement. Ng'omukulembeze kyalina okumala kyajja omukulembeze. Are we now discussing Museveni's manifesto? How many people know what is contained there? In his manifesto? Yes. But when it's simplistic, he's a real politician. But a politician is preoccupied by winning the next election. Can that come out of Museveni? Yes. Where will you get the money? Because even if you are talking about the money stolen by these people, yes, are they practicable? Population ono byakoze bigana mumugezeeko naye naye mumugezeeko kiki ekiri okulaba nate nga ekyo kiwa omwaganya Bobi Wine okuba nga tandika okuba ebituli by'abagenzi andi talina bakawunta. That's why these people wait to American court to block my gundi. Abasajja ne bagamba this is an American company mubiyita bya UCC. They got a court order. YouTube ne bagamba nti omusajja ono yalina okwegirako ebintu bye. Nalaba omukutu gwo gwa TM bagujjeko ebyuma bya UCC bagala gujjako mbitte babijjeko mbasasule. You don't have people to, what can I nze nayogerera president emyaka 14 waliwo wamawulire yampita nembula. In fact yego muna NRM kumanyi abeera ku media. How can I fail to answer question? Bayinza okubuuza erinnya lino kana otamatamu tekisoboka. Eredda mu byalo abantu batambuliranga ku tikiti z'abantu kati abasajja bali baze kuwatanga Tamale Mirundi watambulidde ku Tamale Mirundi n'erinnya tolijjukira ne bamanya nti ono yatambulidde ku tikiti ya muntu nobula. But how can to answer nti Mirundi alemeddwa to answer kiva kuki kimukulu Mirundi you are not used mumuli ku gundi omukulu talagwa mukamwa and as it is that you don't train people who can answer. Who can defend you? Kino kigenda kulekawo ekibiina kyamwe ekya NRM. Kikitwala 5 years. Bali badde bamakitegedde nti the honeymoon is over. The honeymoon in the blank check at NRM ended in 96 when we formed the constitution. Zero. Kakati under the constitution you study the constitution. A constitution is amended. That's why you have every article in the constitution is amendable. It's not a Bible or a holy Quran. It's like ogulekya banaddi. Kakati oyina okufuna abo nabo bye boogera temuli. Tugenda kituukako. Yaki bishop akolagana ne bamayiga banoonya relevance. Tugenda kituukako ekyo mukulu tusooka nayo point. Yes. Kakati failure to have you shifted from countering Bobi Wine with the politics. His weak points. Ne mudda mu force. Force bwemugikola mulinga banyuba awalaji. America yebasiba. Naye nga kakati gwe sooka olabe. Look, mbagamba bulijjo nti media tebamanyi ginterpretinga. Look what this story. NRM to spend 31 billion on party flag bearers. But you are rounding up people, the lawyers, because you think that they are conduits of Bobi Wine's funds. If funds are not needed in an election, why do you release 35 billion? And this headline is embarrassing you. You don't have defense. If money is not needed in an election, and nobody is going to deny this story at the secretariat. Ani agenda okusponsoringa ani agenda kuteekamu ssente anti kitegeeza nammwe muzaagala ekibiina tekikirizibwa kuwaayo ssente ye anti muzaagala muli ku za gavumenti kakati ate ono ye mumugaana okujja mu ba allies be. This is solely exposes NRM. So ekyo kibakuba ekyo okuba waki
baloya bemukwata mugamba money laundering nkitegeera. These are channels through which the opposition is getting money. So if money is not needed in an election, why are you funding your people at this tune? Ate abasajja bano ne baba bagezi ne bakulaga gye wosimbye abantu. So if I divide this in these MPs, kitegeeza nti an MP requires how much money to win an election? It's like 40 M. Why do you believe that when you need the money, you would say, even ours are not going to be funded because the money is not needed in the election. This man is saying, mukazi we yazaalako edda Katonda muwasa naye gwe ozadde abaana bamekanga muli mu bufumbo abatali ba mukyalo. You lose the case. If money is not needed in an election, gwate oteekamu zaaki lwaki owa ababe bayinza okuba nga ebibiina bikkirizibwa okuwa abantu abo abeesimbyewo ensimbi kati bana bazireeta bo bazijjawa nti kubateekamu ensimbi. Yes, anti money is needed. Ninga bwetuga tugenda koppa bigezo togamba nti omwana w'omusomesa yaba ajja n'ebitabo okusomamu bonna bajje nabyo kati gwe ogamba nti sitole ebakuba sitole confirms that you people as you are raiding people who are suspected of bringing Bobby Wine's money or opposition money. You are confirming that money is needed in the election. That's why you are going to fund your own people. I saw President Museveni ngali against that. Chokulanga wateka sente mukalu kati zo zivawa. Jo NRM yagamba we are going to create our talent center. Then you have lost interest in the election. Nabali bajja kole yawo. Kakati in the confusion. Buli omwe ajja claiming a victory. Why do you think that NRM, one of the parties in an election, because a party is different from a government, why do you think that if you create a talent center, somebody else will not create a talent center? Opposition reacts to these people's mistakes. Boba nominations, NRM was the first to violate COVID-19. Processions never was Bundi, never was a tango day who was disappeared like a gonorrhea. Is nowhere to be seen. We shall discipline them. COVID-19 has a law. It's not a matter of discipline by any political party. Kakata lokubaba Bobby Wine by never handle as a both nominations was by consensus. Never take a waka chico ka waka vetting. Kino ekikuba NRM okusimba enkalala. Yes. Kakati NRM we failing to decide ku sodo nani koti egandi gwe sodo go ina flag. Amasharura adebali kutesa. Yes. Kakati mugenze muwabide ekibiina kya Bobby Wine kuba singidde. Ekyo kibalekawa. Ati nkubuulira who are the planner the strategist of NRM. Ngaggo musajja wa President Museveni. Gwe bobo otudde naye nga munywa akachai. Sigendayo. Tokyamulaba. Sigenda mu state house kunywa chai. I survived the poison 4 times. Tokyagenderayo ddala. Omukulu omulabo oti ebyawedde namusonyiye Madame na Rais kati musobola okubongako ng'abantu kubanga nawulidde akatambi confessing omukazi twamuyingizaamu bwereere fe twali baali bagala kuba 5 billion kati ne bayiiya olugambo nti ndaga wambabazi forcing me into Mbabazi's camp nga tumwebaze ate wambabazi nali musiru ngakabushenga wambabazi who I alerted the government nenkola brief wa president nakalema nagikwata mbuga Mbabazi nagenda obuze Rugunda. We went to UN. I had lunch at Rugunda's place. Nemuga nti Mbabazi is fighting Museveni. Ndugu it cannot be. Ask him. Ndugu tiyakikiriza ngalo za kisoboka. Yes. Kiki kitwasokeddeko
kati ate ne bafuula bategeera batya nti gwe ali omutuufu. The president was encouraging me to kill tumwebaze. The people have humiliated me. Ngende mu president's office nga yanfuga. Naye yali musiru gundi tumwebaze. Yabaga nti mumuteeke mu category etafuna musaala. I can give Mirundi a job ku media center. Ejeno tubikamu kapala tulika benyondo mwaso. Bale bagala kunyigiriza okirize. Tumukunde n'agamba Kabushenga muwo mulimo. Mkyala nampita. Nanga nti omanyi bagala kuwa mulimo mu new vision mu ekyo kya million ya 5. Nembaga ninga niko ashaje katuka benka aso mutwe. Ile na 5 nzo omusajja yali akolera president. I write a brief direct to the president. Ngende mu president's office nga advisor ngam. His Excellency the president of Uganda through Mswerempu. Chikujako. Leka nawe ate mukulu Mirundi. Tisobola. Chikujako. Tisobola. That's humiliation. I go home and do things. My things. Obukadde 50 nosalawo buleke. Nagana. It's not money, it's integrity. What if you take nagenda ke omusajja twali tulwana ne gundi oyo. Ekyenkubulira nti mulowooza alwanye entalo nyingi. President mulowooza yawandikira president ya baluwa. Nga tumaze okitegeera nti emmere 5 bazisuula mu nnyanja deliberately. It is only in Uganda where emmere get another Mary. Emmere netomere emmere. Mu nnyanja mwiziri. Nga ziri mu nnyanja. Mu Uganda ono. Baagala to cripple our marine transport. Ebinazi bigende Kenya. Emmere yes. Omusajja oyo n'aleeta badivers. Mulowooza n'izimani. Yaleeza badivers 4. Buli muntu atwala emitwalo 5 egya $. Ne bakka mu nnyanja. Ne baga nti emmere ziri intact. Olw'okuba oxygen yali wansi takompitinga teri gundi biri wansi bikompitinga naye. Emmere emu eri ku kituli. You can drain the water and it floats. Musajja n'awandikira president. Emmere zimpi nze nzikozesa. President namugazi je ne bamuwandikira nakuga nti ingini y'amazzi. Minister of Work. Ingini. N'agamba we have received Amazi. We have received His Excellency's letter of such a date. Yes, what it is to allow you to retrieve the vessels. Yes, you can do it on the following conditions. 1, if any of the vessels is damaged in the process of retrieving them, you are liable. 2, retrieving these vessels does not mean that you get an automatic acquisition of them. You're competing with others. You're stupid. Amazi. Is this man doing it on charity? Your son has drowned in a wreck. I come to retrieve the corpus, and you're telling me, if any piece of the body remains in the water, you are liable. And they transferred the maid to Minister of Finance. Works never zijja. Kati ziri yeziri mu nnyanja. Tufunira okubanga ziri kati mweziri. Abakola ekibayina mutima kiregwa. Ate maid bwe bazitomeza. Tuzaliko ba captain abali bazivuga. They are amateurs. Why? Bamanya nti captain bajja muvunaana. These were amateurs ngo bali bayiga. Emmere eyigirwako. Mukulu Mirundi. Kakati kyembadde nkugamba nti gonde Mary zalemerayo. N'okutusakati onako lwalero. Mweziri mu nnyanja. Uganda hazard. Naye omusajja zezantwaza mu kkooti. Weereta became friends ne Muganzi. Ngamaze okutegeera nti yali nsabe. Muganzi yankubira oluyi mu kkooti. Ne kati we are friends. Naye Tamale nze bw'ngamba nti bakkuba nze bakigamba nti yali yakubole. Nakana akawala akakonjolo nagenda okujja sebuufu. Kankuba oluyi naye ako simanyi bwe kali takasonyiwa. Ziyinza okuvaako engalo. Nga zivaako naki? Ate zivaako zitya. Okuba nze okuba ani. Ndiwe Mukulu Mirundi naawe. Kyogamba omuntu akonako abalina kyako. Anti okuba ani. Tokono wako. Nakugamba nti what is shown to me, which is human, is the human flesh. Otherwise I'm not an ordinary. Tulaba kinyama human being. Mulimu ekirala muggwe. Kakati kyebadde gamba
nti muganzi yakolagana ne lawyer wange ne basalawo basettling out of court nemugamba if you have decided kakati abamonita ne bakuba bw'omusango gwansinze ngenda kumulibwa monitor nga yekuba which is wrong kyali kitya tekyali kyo muganzi withdraw his case nakujjayo era recently wenawandika akatabo how I defeated muganzi bajja mu kyuma kyange nga simanyi ne bakakubalira kasasanya gyali alazi ne mukubira essimu mugandi when you see this copy ng'esecurity nze gyogenza okwesonti waliwo eyazze n'akakima which means it was internal mechanism yali ekirimu naye omu ku mikwano gya muzeeyi muganzi yampita ebuwe nanga nti sayininga document eno nkuwa $5,000,000 oteeka omukono nga yali egamba you have made an apology to muganzi because at that time muganzi yalina problem the delegation of the World Bank yali wano mu Uganda nga bateesa okuleeta okubawa sente bagule emmeri endala. You signed? How? Toteekako omukono? Never. Amelia nankubira essimu nanga nti Mirundi mpulira nti baagala kugula naye muzeeyi abiraba ne mugaa nti tombuulira already karakita yange nze ngimanyi. It's not muzeeyi, it's myself. What if after signing you take away the money? Omaze okuteekako omukono. Ngono omukazi president ze yabawa eza teachers union ne bafuna instrument ya $11 nga zina kugira mu phases 3 bamusayingiza ekiwandiiko nti azifuna ne bamuyola ne muwala wa kitali. The woman did not receive the yateekako omukono nti nzifuna. If that money was banked batulage recorded mu bank statement bibi yateyogera kasitola bamafiya nga we kesefa kakati musiitana ne bubwaini ejinja has become to NRM. Why? Sakwa bwe bayagala okubba ebizimbe ejinja Sakwa yababuuza twafunye ssente okutegeka omukolo gwa independence ejinja mwasabye n'abayindi yali muna NRM nakikono nakyo basibembwa ne bamuvunaana mada. Is the case progressing? Singo gwakoma yati kyekugulira nti bajooga sorting strategies mulimu akakundi ko nga kadiringiraawo nti you say all of the students kabagenda bagulira radio ne TVs bilioni 6.5 nezifuluma but they are now talking about resumption of schools million tezogerwako about this money. Neyo covid minister avunanyizibwa ku byenjigiriza ekitu kyekimanyiko covid they are looking for fresh funds okuva ebweru awanu baddemu when the parliament is on recess the government can use 30% of that money without going to parliament. 0 trillion musanvu because the mafia does not help you to discuss the real issue. The real issue tuina political covid tuina commercial covid tuina covid omwiri magutwalengo which is moving in darkness and is not real covid mwiri magutwalengo the covid tunyonyerezi neza political economy ne ya mwiri magutwalengo. And you tell me why is it that covid concentrates on NRM offices okaoka nge wabubuwe akatambuza taliyo akati wabanga takatambuza who sit down to analyze things. Wabanga takatambuza bamukubira. That's why it is silinda tambula n'ebintu ate kino ministry ya health ya government kyekimu ku bisasanya covid kale bali bogedde kyekiri mu face shield abali bogedde kyekiri mu amagezi kunaba mu ngalo ekiki wembuli ekyo bali bogedde batubudde n'akalwadde akapya ka covid kavudde ku vaccination nze nasooka bagamba the efficient testing of covid is an apple. If they are bolia apple not awulira test yokalina genda ku kivundu otakiwulira olina and bundi bw'omuganzi obwo era mbagamba babunteekako that's not an indication waliwo abantu abatadevelopinga covid gundi musujja temperature remains gundi normal. Batugamba wano balimba president abo ba scientist mbo
tusobola okukola to develop plasma from the survivors, but COVID can strike you several times. Nga kuliko akomawo ku nsonga ya COVID mukulu Mirundi kuno kwenyini kwe tuliko. So manyi even if you said this, the important thing is that I've decided on my own. Natula nabana banemba ganti tetusobola kwegulira gundi ventilator yaffe. Nebanga nti amuze yegula billion emu. Tetugisobola. But some donors in Europe gave me 2. Bazukuletera. Ngoli wa mwanze na kliniki ni manyi ekiddako. Empologoma eyo giraba. Tejja ne kapa bifaanagana. Empologoma tiri ekitadduka. Kyove malo kanga obugabi. Ni malene akasinga okudduka keerya buno bulwadde. Kapa tiri ya message etidde ne bweba nene etya. Mala kulwana nayo. Yes. You can have many houses, especially in the village, have house snakes. But a snake knows when to sneak out and when to come back. Nabaganti oluguudo lw'Entebbe kwaliko embwa nnyingi. Bwe baakola ekibaati ekyo embwa zalina okukola busolozi bbiri, okuyiga okukibuuka oba okubivaako. Era tekukyali mbwa. Stray dogs. Lwaki bayitangabo kattambwa ku lw'Entebbe? Olw'embwa ezaali zikibanga. Kubanga embwa erina strategy bweti tibweraba ettaala ebwama egirume motoka kyeziva zigitta. Ensonga lwaki bazitta nnyo mu motoka. Nabaga nti one of the reasons why I respected Tumukunde namusanga ngasoma obutabo bwa Mossad. General Henry Tumukunde yasomanga obutabo bwa Mossad. That's why I respect him very much. These cases are clear. Ebungereza waliyo omusajja nga buli ajja okubanja amasanyaze naki. In fact jo nagenda mu bank okugulawo account. Sajja nanga nti bajja kujjayo ate goze kutereka ndi naye nangamba leetaaga national identity card consequence what else mbu a clearance of osasula utilities. How relevant is this to opening up? Are you an agent of utility companies? Gokola bya mugaso. Okusasula amasanyaze n'amazzi nga nze kugulawo akamukiki kiki kyetagisa bali bagala singa oba onoothese Bank of Uganda rules. If Bank of Uganda monitors banks, how come that several banks have collapsed on the lap of the Bank of Uganda? Bali mukola ebyenkizo ne bakola ebitakuba byabasiru ne bagasijja kudda mukulu Mirundi kakati omusajja ali Bungereza nga buli ajja okumubanja okumuleeta reminders embwa zimulumu. Lwaki? Kakati ne babeerayo omusajja omugezi Mirundi naga nti omusajja ono alimba yajja ayambadde ebyambalo embwa zamuluma naye zamutuuka ku mubiri n'ategeera nti omusajja ono embwa ziwa sayini ne ziruma abantu. When they came back yajja ne police vehicle. They arrested the man immediately ne bamuteekamu embwa tezaluma abantu. Omusajja n'ategeera nti embwa onaziwa sayini. In absence of this man embwa teziruma bantu. Bwongo abo be basoma intelligence wano tubalina bali luddawo. Omusajja abayisirairi bakwata omusajja n'agenda akulira Iran Syria. Environmentalist n'aplantinga emiti naye ng'ayina emiti bwagisimba ku metal installations. Abayisirairi balabanga miti ne bakubawo. Abalasha be babagamba nti the Minister of Environment plants the trees in such a way that these usually planes identify your metal installations. You need a brain, intelligence is brainy. Sibya kugwambo sibya kujeri muntu mu boda jakola omulimo. Lwaki bano abaffe tebasobola kwata serialism. Tikakati mbagamba nti the problem of the police there are two. One, we have two independent units in the police. One commanded by a general and one commanded by Ochola. This is why
Ochola tebamu blacklisting bamanyi police shiyebikola kakati ne bwona obafuula babiri you must have a joint command tekigenda kutatana tu bamajingi bagende bafune training yemu gifuule military police ekiroka tekigenda kutatana police n'emirimu gyayo babitongole bikumaddembe to change the commander nga factions zisigadde bbiri nga Ochola tasobola kukomandinga maje galige bamulizidde mu police kiba kuyiwansana okumazi yes chobola banti Ochola tasobola kuddako bali naleka bali batekingo ate Ochola tokozanga omuntu eyaganye okusamba omupiira Ochola even during Kayigula's time had tended they sought retirement Ochola why do you continue lwaki bamulemezaako wati chingu politics nti Ochola iwabo erinya lina obuluje bujjayo but this is not bululu so tusubire nti singa the army has performed well why there is no regional balancing there is no bululu tusubira kalwekana gwo Ochola tumulabe nga and ate bamuongezeza contract ye kakati that's one two nti serious crime zonna zemulina zetaaga military lwaki si police anti side nfu kyekise side giseyingira mu mirimu gya police gundi yatugamba kaka nti have investigate this movie man was arrested in connection with the burning of the Buddha school where my children survived n'omwana we yali eyo baaliyo basatu omu babiri abawala babajja mu lumu gye bagenda okwokya ne babatwala ewalala era my daughter alerted the fire it's like wamanyako kulukwe tu omwana wange ne bamukomyawo omuleezi onowa Bobi Wine nti Arsenal bamukubya omupiira yera wagira Arsenal bamukubya omupiira nanyeganye tasobola and it was a rule in Budo that the school van brings your child bobe bamuvuga ne bamuleeta bamuteeka the school van brought my son Tamale Mirundi Junior bamuteeka wewo ntudde n'aŋŋamba nti essomo ly'Ebuddo balyokeza era bwe tutuuka ku ssomero nasangawo omusajja wa local defense nga takkiriza bantu kugendayo gyebaokereza abaana zipaakingi essomo lyaka nenjivaamu nemuganda negwe feesi eno wali ogirabye era gye wagiraba naddamu ati you have already failed to protect the children nkukuba ngenda kutta ogamba sika emundu yo giteeke ku ttaka wali bw'obyokuma byakulemi I headed a gun into my car. I entered the school. Nasanga abaana baswagolinga n'ekinyolo bali balookinga mu bannaabwe abasajja bakulu babiri nga metron ye taliiwo lyagenze kwenda era pulezidenti bwe yagendayo baamugamba nti abaana tebawera mirundi ababeya mbabalekere era bwe natuuka ku ssomero mutani wange yaŋŋamba nti bagundi bayidde ti omumwe babadde basula nogivuga anti babajjamu kakati kakka atugamba ti ayinvestinze case ate kakka teyategeera nti omusajja eyajja kakka yali tamanyi ti waliwo ofiisa w'amagye gye twali tumututte ng'ayina sitole kakati kakka agamba I've investigated the movie man and I put the report, I given the report to DPP. When did you start investigating the case crimes? The only legalized institution to investigate cases to the PP is the side, the police. Not from your report. Let us assume file ya kaka yatambulira ku nfudu tetuukanga. A report azibulirawa. That's kyenkubulira nti fee aba investigating tutegeera. In future those people will be arrested. Tewali akoze kabi ebintu binyenye byapeninze nga we need a report. Naba bamuloza bajja kwa postmortem report says abantu abafudde nezine zirema abantu abagundi nezirema okuluma. Mugambye media ye yambe gwanga is a controlled media. Ekyokuba opposition teri Bobi Wine si opposition. Ate wachi mukulu Mirundi. I'm doing more opposition work than Mutunuli Raila Odinga. Raila Odinga puts the government on his toes until Uhuru agreed to work with him. Bingi byogedwa
When you look at Bobi Wine and Besigye, do they fit to be opposition leaders? Lwaki nedda? Ayogera ki? Bobi Wine ayogera ki? With all of these scandals, omuli azogera. Lwaki kana akadde muyuguma ba NRM misando ate nyumba bwekwata omuliro nga mwoli toko oterere calm down ng'ennyumba ekwata omuliro olege bwe guvudde era abaganda bakuga nti obugutana nga jjira mu nyumba muteme manju bulijjo gyoyita ku nsonga emukulu weba mu mmotoka n'ogirabanga etagala ate agibuuka kugwitta era waliwo omuvubuka muyimbi baali bamuyita Katumba baali bava Masaka ne batuuka mu kkoona ly'egundi lye sikyengera awo Nabbingo ye n'agibuukako gwe yatta remain calm. Lwaki mukulu Mirundi kakati mmwe Bobi Wine bw'abazanyisa bw'ati ne muli yakitinga mu gundi mu panic, you end up destroying many things. The media is not yours. Mwe, you make mistakes blunder after blunder. You use the force. Kakati bano bonna baloya bemukutte muyina okukitegeera lwaki baloya bemukwata ba why nebyo musajja era wa anti yenkubuulira lwaki baloya bemukwata ba unlike other Ugandans who are in exile abakola ekyeyo these people from northern Uganda took advantage of Kony. When they went to USA, they studied and got jobs. They influence society. They can be even working with the Gund. Kenya, batekawo Tom Mboya Foundation. America nibamuwa scholarships bisatu. Mboya yeye atekawo foundation. 300 Kenyans go to America. That's how Obama became president in America. Iruo. Obata is Iruo. Bobasanjo abayoluba Baluo. So the Kenyan Baba Boza. Why the Luos perform well outside the Kenya and they fail in Kenya? Ni Baba Gamba one thing iringa ya Baganda. Baba Gamba. A Luo in Kenya is under the armpit of the Raida family. Bali mu nkwaza. Atambula nabo buli jalaga. Mukomende akane ngatoka kantindigwa. Egundi Eruo outside Kenya is a free Luo. Kastafuluma. Ate musulu kwambata. Timunadini ayogera twali agenda ku mwana kula katika ambabuli. Chichi kigendamu. Munadini ayogera yeye. Banadini bavuddeyo. Nabagamba naandika akatabo kange kinkoze bubi. Ne boogera ensonga zenako nabagamba when do religious leaders interfere in politics? Kubigenda mu maaso ne bagamba nti president okulonda kuno okuba president tukongereyo emyaka 3 times. When there is anarchy, when the government has lost, this is when religious leaders can't come in. In the 80s, French colonies, Batekangao National Council of something, headed by religious leaders. We are not in chaos. This is the state is still in the charge. This is what I said. Do you believe that these officers who have been blacklisted by America, you think they have rebelled against their commander-in-chief? No. He sorted them out. Yes. Kakati, eyokubiri, religious leaders interfere in politics when their interests are at stake. You have a government like in Burundi, which has limited praying hours, similarly in Ghana. Then you come in. Kubanga your interests are at stake. That situation does not arise here. No. Kakati, when the religious leaders come into politics, they must know the political rules. Kasitomi yandalinga mu kintu kyotamanyi bamenye mutendera you make mistakes bamenye mutendera andika nkubuulire kati abo bamayika kye baagala okukola ne makubo ya mu constitution ministry yabadde ba Uganda Joint Christian Council ate oyo si yalyogedde sinabakulira ku state ya Archbishop Rwanga ya Katikkiro yazadde yali ayumba ne bannaddiini banne nti mujja mu Kampala kusoma mu ssente Papa yalonze ba cardinals yalonze we Rwanda a 35-year-old man
The Catholic Church in Uganda is divided into 4 archdioceses. Buli archdiocese yetuukira Roma. Tetulina mukulembeze bw'ekereziya mu Uganda. Unlike in the past. The head of the Catholic Church is Bishop Ziwa. Anthony. Chinda Mityana. Bwe baatuula ba bishops ne beerondamu era Lwanga tebamulonda. The other day, Archbishop Lwanga yabadde alaajanya Museveni nti bakulukusi bamubbi balooya. Kati oyo toyinza mumuleeta okugoba kintu kiri credible. Ensonga gye badde yogerako mu Mirundi obedde gye twogerako mu programu eno yendwadde egenda maaso mu ggwanga okutulugunya n'okutibwa kw'abantu. I think 90. Cardinal Soboga said, I have extended the NRM. I proposed the NRM government to be extended for 6 months. What the Cardinal was saying? We did not have a constitution at that time. NRM had given itself 5 years. Nega tewali constitution tewali isi extension. Finally yasoko choge. Era ne bamuvuma nnyo mu lupapula lwa the lwa gundi lwa munansi. But he was highly respected. Nsubu highly respected. Papa yamukiza agende mu nteeseganya z'e Nairobi. N'akomawo n'atugamba bali batyangana. Okkiriza kino olwaleero osanga bali nzivuddemu. Cardinal Nsubu yalina stature and respect. Bakawuma misita. Tebaliwo kati. Ekkanisa bazitunda. Mulimu luwalira. Uganda ye mulimu Yesu. Kakati gwe oleeta proposal nga tutuula mu constitution egamba ki? Constitution yakugamba nti ennaku oba 22 ezisembayo ku myaka 5 omunaabeeranga okulonda. Kakati tugenda kulonda nga 14. This proposal is time bad. Okiyisaawa nga tukyali ku constitution kubanga kino kyebazanyiramu nti abantu baagi okulonda ku basaze nesekabadi talina kabadi kakozeeyo kamuleeta mu relevance. If we extend we can market this Museveni n'atuwa sente nnyo munoonya kubakuba. Emyaka gino 3 singa gye bagiteeredde gyefe balingaani bwe baali bakola constitution tebatunuulira pandemic. No. 2. Abakola constitution bagamba deliver this constitution babagamba to review it every 10 years. These people abakola constitution were lawyers. They were obsessed by the presidency, imperial presidency. President bamujjako obuyinza bwonna. President baga nti balonze babeera vetted kuba batunulira obote bwe yamaze olinga apo egundi parliament naki ne balowooza nti ne bagamba no. President Museveni yafugira mu constitution nkaaga mu musanvu gye musinga okutya naye yasibako ku bantu detention order. The issue is not the constitution. The issue is the character of an individual. Lwaki bakiresekana akadde? Anti nkubuulira sente zibabuze bwe baziriira. Ensonga lwaki bavuddeyo? Kuba kitu kigwewa. Bidali Sali yaleeta proposal the third way. Nti mumanyi Museveni tumwongereyo emyaka 3. Was he looking for 3 years? Changing the term limits was it a direct benefit of Museveni? Ninga kana akadde abaka parliament basobola okuteesa semateeka. Kugamba the parliament must continue. Parliament ya Uganda bagirekawo ekola ki egwa handinga ku ndala. Kakati what you people chovola nti bana abasajja bagezi ba mafia babala bakubakadaga chovola ndabyewa bagamba nti many Ugandans believe in Kadaga. You don't know why these newspapers are doing this. I read it somewhere. Kuba vision yese musoma naye obamuno mwendabye nti why are they talking to Kadaga now about Kadaga now? They are anticipating a rerun. Kyagulanyi yamusuubiza n'ekifo ekisisa. They are anticipating a rerun. In the case of a rerun, the president surrenders the power to the speaker. Who is the speaker? You onaliwo kati. Mukyala Kadaga. Ensonga lwaki babagamba nti kati bano nkirabyemu muno timene Ugandans bamwagala nnyo. What he would say is that the people of Kamuli want her.
But the story would come if we are searching for a speaker after the election. Yes. For the country. Why do you include the Ugandans? As if parliament in case of Iran, the speaker takes power. Kakati Uganda has a case. The parliament is not dissolved. Nobody has the powers in this country to dissolve parliament. Even those, review. The man has already said, Bamukubi Mukaru, Tachari Kupate Yenale, Omusajja Duse, Baba Baganti, in 1 year, people can decide where to go, but they remain in the parliament. A man who has been rigged out in primaries comes back as an NRM man. Is he a human being or not? Does he have any interest to protect it for you? Is he, can he protect the interests of the party that has rigged him out? That's impossible. Yes. A decision is dictated by the past. A decision is dictated by the future. A decision is dictated by what you want to achieve. I studied the political decision making is a whole chapter in political science. Kakati onu, Archbishop of Achireta kati, Mbuza, what does he want to achieve? Abantu abagenda battibwa. What he want to achieve? No, bagamba nti COVID akyagenda omwendo gw'abantu gwengera kweyongera maaso. Abantu bafa batu. Bamubadde mulina brain. Ngafa abayabulibwa. You would say they held the elections in Mali. They had the elections in Burundi. They had the elections in Tanzania. Why? The infection rates were still low. A constitution would have been amended to include pandemic as one of the reasons of extending the presidential elections. How can you advise your daughter not to move with the bad boys after she follows pregnant?